Hi, welcome back. This is most important one more video. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ really I want to share the path to predictable income. Especially I'm talking about maybe next 90 days ಅಲ್ಲಿ how we can really achieve that predictable income. But I have only one goal. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. I have only one goal is to hit your 1 crore per month. And I know it's too big ರೈಟ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ 1 crore ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಅಚೀವ್ ಫಸ್ಟ್ 10K, ದೆನ್ ಲೈಕ್ 50K, 1 lakh, 5 lakh. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ 1 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಬಿಗ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಆಟೋಮೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೆಳಿಬೋದು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋನ್ ಇಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದವ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಮೆಂಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೀನ್ ಟು ಬಿ ಬಿಗ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು. Without disturbing your current job, you can really start this journey. Okay, this work is step by step can really start your own model of the business day. At the same time, I have one question for you actually. I'm talking about like model right now. Normally there are 3 category of the people. ಒಬ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆರ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಆಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ದುಡ್ಡು ಅವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದಲ್ಲ ಅವರು ವಿಲ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಅ ಗುಡ್ ಮನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಐ ಟೇಕ್ ಎನಿಬಡಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ರೈಟ್. ಅದೇ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಹೂ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮನಿ. Pause right now and I want to really comment. Thank you so much for commenting. See, my experience, distributor will make good money. Most of the time, like manufacturer, they'll be working at around 10 to 15% margin there. End user get definitely discount offers in sigita. Adu matra sigita na on MRP especially. But distributor madhyadalli the real margin, real minting money is a distributor actually. The franchisee holder distributor endidre, ಅವರು they are really making good money actually. And the call to action ingutte. I want to really think to become the freedom distributor actually. Okay, so then only by becoming a freedom distributor ಏನಾಗುತ್ತೆ, now the question comes, you need to identify right there. Actually I'm going to help you like in upcoming how we can really identify all those things. But right now have that mindset to become a distributor first. Own that distributor to get your freedom, number 1. Second thing is you start thinking about how you can really build your network there. Network in the sense like I'm talking about like how you can really leverage your time and effort. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಇದೆ, 10 ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ 10 ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಮೇನ್ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಓನರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಥಿಂಕ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ ಲೈಕ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, then that gives you the freedom. And the best part ಏನು ಗೊತ್ತಾ, you need to really achieve that predictable income. Example I'm just telling you like how you can really achieve this predictable income. Assume that ನಾನು ನಿಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. You may get around let's understand by doing that 1 lakh business with me, 1 lakh business ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ 20% ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ you get your 20,000 rupees profit by doing 1 lakh turnover. Hope you are clear. The model which I am right now explaining how we can really predict your business, how we can really get your predictable income. As a Sharaan, ನಿಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಆ 1 lakh ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ. ಗುಡ್ ಮನಿ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಮನಿ. Now I'm talking about next level, how we can really leverage this your effort. Assume that ನೀವು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 10 people to do the same thing. ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10 lakhs. ಆ 10 lakh ವಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ದಮ್, ಯು ಆರ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ದಮ್,
ಆ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ 5% ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 5%. ಆ 5% ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ 10 lakh 5% ಅಂದ್ರೆ ಯು ಗಾಟ್ ಯು 50,000 rupees ಮನಿ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಬಿಲಿಟಿ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಡೂ ಸೇಮ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 10 ಜನ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 1 lakh ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯು ಗೆಟ್ 50,000 rupees ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮನಿ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಯು, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಡ್ರಿವನ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದರ್. ಅಂದ್ರೆ 10ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10, ಬಿಕಮ್ 100, 100 ಬಿಕಮ್ 1000, 1000 ಬಿಕಮ್ lakh. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ 10 into 10 into 10 ಫಾರ್ಮುಲಾ 310. You need to identify first 10, that's it. Okay, rest all that will take place in this game. So normally ಅಂತಂದ್ರೆ, now you know this like system right now how it works, and to make this 10 into 10 into 10 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, as a academy I will support you, as a mentor I will support you how to identify those 10. Okay, that with by using this all digital ecosystem today. Okay, if you're really excited, if you got that clarity about your predictable income ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ತರೋಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು. ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಂದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲಿ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ 10 into 10 into 10 and how can really achieve this predictable income. So now I have a next video, I have some invitation for you to take your idea into reality na next level ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. I have some call to action or next step ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Watch out in the next video. I have something surprising for you. Thank you.